গারু সংক্রান্তি আজকে আমাদের ডাল খায়, বিভিন্ন ডাল দিয়ে ডাল করি। আপনি একদিন সংক্রান্তি আছে কিনে নিশ্চয়ই আছে, নিশ্চয়ই জানেন আপনারা। এখন আমি ডাল বসিয়ে দিচ্ছি, সব 5-6 রকমের ডাল, ছোলার ডাল, মটর ডাল, মুগ ডাল, সব সবজি দিয়ে ডাল করব। আজকে আমাদের নিরামিষ খায়। ডাল বসিয়ে দিলাম, কুকারে ছিটি দিয়ে নেব। আমি এখন সবজিগুলো কাটবো। এখন সব এক এক করে সব সবজিগুলো কেটে নিচ্ছি, বিভিন্ন নানান রকম সবজি। তরকারিগুলো এখন ধুয়ে নিচ্ছি, ধুয়ে এখন তুলে নিচ্ছি, গরম জল বসাচ্ছি। ডালের মধ্যে সবজি শাপলা, মেটে আলু, কুমড়া, ডাঁটা, কাঁচকলা, সব সবজি আছে। গাঠি কচু, মাটির নিচে কচু, করে নিচ্ছি। ডালটা ঢেলে দেবো। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। পরে আবার সবজি মজে আসলে একটু দিয়ে দেবো, নুন দেবো, মিষ্টি দিয়ে দেবো, চিনি একটু বেশি দিতে হবে, কারণ সবজি আছে তো। দিয়ে দেবো, হলুদ টলুদ দেয়নি, খালি ঘি দেবে, তেলও দেবে না। সবজি দিয়ে দিচ্ছি।
দেখেন নারকেলটা এখন করে নিচ্ছি, ডাইলে দেবো নারকেলটা। এই নামাচ্ছি, সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছিলাম, জলপাই আছে। নামাই নিচ্ছে নারকেল করে দিয়ে দেবো। আমাদের আজকে সোমবার দেয় না, ঘি দেয় আর নারকেল কোড়া দেয়। ঘি দিয়ে দিলাম। একটু নাড়া দিয়ে দেবো। ডালটা উঠিয়ে দিচ্ছি, কাঁকড়ে দিতে হয়, কাঁকড়ে দেবো আজকে। আর আমাদের সোমবার দেয় না, আমাদের এই বাংলাদেশের বাঙাল অনেক আছে, অনেক ডিস্ট্রিক্টের, সবাই নিয়ম তো এক না, অনেকে সোমবার দেয়, অনেকে সোমবার দেয় না। আর আমাদের কাক মুখে দিলে তারপর আমাদের খাবে, আমাদের আজকে দিতেই হবে কাকড়ে। এই প্রথম ভাত, প্রথম ডাল, কাক খাবে। কাকড়ে ভাত দিয়ে দিলাম।
কা 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 কা। গারুর ডাল হয়ে গেল। এখন সন্ধ্যাবেলা আমি প্রদীপ দেবো। আপনাদের কার কী নিয়ম আছে গারুর ডাল সে আমাকে জানাবেন।